Wadau, a few Sundays ago nilikuwa show flani pale Jane Bavan. Show ya mabeshte wangu sana inaitwa Too Early for Birds. Wasewa deadly sana au pigaga ma stories design ingine amazing. So kwa one of the stories jo kuna kitu li capture attention yangu mbaya. Apparently sometime in 1999, I think July. Maze kuna wasetu waliteka bank mzima Nairobi. Then wakiwa ndani mazee wakaimbisha hao ma-hostage songs za gospel. Munaimba injili, mkiibiwa. Wakapiga hawa wasee, hawakuvuna sana, walitoka na kitu kama nusu milioni. I think walienda wakarevise bana nini zao za gospel, wakakuja na hymns safi. Exactly 1 month later, towards the end of August, same year, 1999, wakateka bank ingine, wakaimbisha watu injili proper. And they managed to get away with 9 million Kenya shillings, man. Crazy. Aso walikuwa nice mpaka wakitoka wakaambia hostages, mazee ganji ni deadly jo. Itabidi tuseti bash. Kamini mtaa fulani, place fulani, siku fulani, time fulani jo tusherehekee bana. Hatujaivu na hivi na wakatoka wakaishi. You can't make this up, man. Asa ni wa deadly jo. Sijui kama walishikwa, hatujaijua hiyo story yao. But one of the most hilarious bank heists nishaisikia mazee in Nairobi City. Kuna wanaume hapa nje, acheni. Ben tuende kazi. Ya Mkurugenzi! My man, Headline Hitters 5, episode 7, man. Kama K. Kiona Mkurugenzi in the building, you just know. He's got the juice. Nimemiss kufanya hivyo, man. It's been a minute. Mmekuwa namna gani wadau? I hope mko freshi. Hapo sawa. So, the last couple of weeks kuna vitu zimekuwa zikihappen. It's a bit worrying. Nikasema hata kama ni dakika 2 tu wacha tuziongelele. Lakini kabla tuziongelele wacheni niwapatie tu ka story kamoja haraka haraka. Wadau, mwaka ni 2018. 2018 maze kuna simu imepigwa bana, imeingia pale 911 dispatch, wanasikia jo madam anapiga kelele mbaya, analia deadly. Wanashindwa rada ni gani jo? So wanamuuliza ni aje, mambo vipi? Niko fresh jo, lakini mambo yendi poa. Jo niko kwa lake na hazi yangu amepotea. Hazi amepotea. Maze tulikuwa na hapa ni kama alikama kagonjeka kidesign, akaanguka overboard kutoka kwa boat, akaanguka ndani ya lake. Nimekuwa nikimtafuta maze, it's been a couple of hours sijamuona maze, niko mbaya. Kuna design mnaweza tafuta wasewa kama wanisaidie kutafuta jo, leteni wasee. So hii ripoti ilikuwa inapigwa na mother anaitwa Lori Eisenberg. Lori Eisenberg alikuwa amemarika na jamaa anaitwa Larry Eisenberg. Lori alikuwa 66, husband yake Larry alikuwa 68. Na walikuwa mazee yani maisha yao inakatu iko fiti. Kila msee around alikuwa anasema mazee yani kama kuna couple imefigure out kitu ya marriage, au watu wawili mazee wanajua kitu. So of course, si of course, but hii marriage yao si ati walianza na wakiwa watoi, walikutana wote wakiwa tayari na watoto. So the kids walikuwa tayari ni wakubwa nini. Huyu alikuja na watoto wake, huyu mwingine amekaa na watoto wake. But hiyo time wamestay pamoja mazee, ilikuwa mufti deadly, ilikuwa sawa. Kila mtu anasema mazee mambo yao ilikuwa timamu, fresh kuruka. So of course mazee, ripoti imeshafika kwa mapolisi hapa. Lori the grandma amepiga simu kwa polisi, amesema bana husband wake Larry ni kama kitu ilimshika jo, akateleza akaanguka overboard, akaingia wapi? Ndani ya lake. So of course makarao wamekama, wameanza search immediately. But sasa jo amesema it take some time before like since Larry anguke kwa maji na yeye kupiga simu.
Sasa hii kusema tu kweli haikuwa rescue mission, ilikuwa ni more of a recovery mission. Juu yenyewe kama mtu amepotea like 1.5 2 hours ago na ni kwa maji alianguka na amuoni any signs of him, basi inamaanisha huyo ni kama alienda. So I think design ni kutafuta tu mahali huko to retrieve body, watu waende mazishi. But mazee, unajua sheria lazima ifuate mkondo bana. Huwezi tu chukua tu kila kitu vile umeambiwa. So in as much as it's an accident, lazima bado tufungue tu options, the possibility ya kuwa tunaweza kuwa pia tuna deal na homicide hapa. Ujui ni nini ilitranspire before jamaa ingie kwa maji. So lazima makarao angepiga investigation yao fiti, waende wakiascertain for real yenyewe jamaa ni accident. So kitu ya kwanza ilikuwa ni kuinvestigate, ni kufanya nini, ni kuinterrogate Lori the wife Joe. Wajue tu mazeni iliendaje ikafika mpaka ujamaa akaanguka kwa maji. So Lori akasema husband wake alikuwa tu fiti kwa boat, then akaanza kudai ni kama hasikii fiti, anasikia funny. Then all of a sudden akaamka mali alikuwa hapo karibu na wheel ya boat pale. But kwa hiyo process ya kuamka nikali body iliisha nguvu kidogo, so ile kwenda kujishikilia akafinya key, hiyo ignition key akaifinya ndani, so ikabend kidesign. So ikakuwa ni kama iko useless hiyo kifunguo mazee. So kidogo akadai anaenda nyuma kuangalia kitu. Alikuwa actually reason alikuwa anaamka ni juu alikuwa na suspect kuna engine moja haifanyi kazi poa. So akatembea hivyo kuangalia pale nyuma engine ni nini ndio noma. Kaangalia akaona ni kama hiyo engine haina problem, but kuna engine ya pili mahali. So as anasimama kwenda kuangalia engine ya pili, all of a sudden mazee body yake ikaanza tu kuact weird, ni kama si anashikwa na stroke. Na kabla ajishikilie fiti mazee, ikakuwa ameanguka na nyuma, akatopple kidogo overboard, akaingia mpaka ndani ya lake. So mazee, madam ako hapo anatry kuangalia ndani ya maji aone kama atamuona, stretch mkono amshike, amuoni. Akajaribu kuangalia kwa maji aoni kitu. So the next thing ilikuwa ni kutafuta simu mazee, atry kucall. Anatry kutafuta simu yake haoni. Simu ya Hazi of course iko kwa mfuko, so ameingia nayo wapi? Ameingia nayo kwa maji. Akajaribu kupiga honi kwa hii boti yake aonekane za get wase bana kukam, ndio wajaribu kumsaidia at least waokoe Hazi yake huko chini ya maji nini. Hakuna msee kwa vicinity. So akiwa hapo mazee akijaribu kutafuta vitu kwa boat, akainua kiblanketi kilikuwa somewhere mahali hapo, ndio akapata simu. Simu ya husband wake. Kumbe Larry hakuwa na simu kwa mfuko akiingia overboard. So hiyo simu ndio alitumia kucall 911 kuambia ni aje, mazee imekuwa ni ngori hapa, niko mahali kwa lake katikati, husband wangu ameget stroke or something, ameanguka anaenda overboard na sijamuona. Between yeye kuanguka na Saimi kuwapigia imechukua time sana, it's almost 2 hours, sababu sikuwa na design ya kuwa reach, lakini luckily nimepata simu yake somewhere, ndio nimeweza kuwa call nayo. So kamini mnisaidie tuokoe. So cops of course wamefika, wakaingia pale. Kitu ya kwanza ni kupiga search hapo kwa boat kuona kama kuna vitu zinaweza wasaidia na investigation. Kitu ya pili ni kusukuma chopa juu ya hiyo lake. Wako na ile inaitwa sonar technology. So the way sonar technology works ni in very layman terms, nika inarusha beams of light kwa maji, then inamulika mahali kuna shadows formed as a result of a beam of light kushine huko. So wakiona shadow iko in human form, wanajua hapo mahali wamemulika kunaweza kuwa na possibility ya a human body there. So mazee wakapiga sona lake mzima, wanazunguka tu na hiyo helicopter wakipiga left right and center diagonally, yani walisona hiyo lake deadly man, but hakuna kitu ilikuwa ina come through, hawaoni figure huko ndani. Mazee kawachachia sana man. Mpaka wanauliza huyu madam, so mulikuwa wapi exactly akianguka overboard, ndio tuoneka tunaweza search, tunaweza narrow down kiasi. So anawaambia mazee, unajua vile lake inakuaga at some point engine ilianza kurun, so nilijipata boat ina move, but nilitry nisi move sana. So na location ni around hii area hivi. Wanapiga hiyo sona tena hapo, nothing, hakuna kitu ina happen. So mazee wako hapo wamechanganyikiwa, wanashindwa sasa mazee ya perform ni gani jo. Huyo mzee alianguka kwa maji anaweza kuwa kwa wapi?
tumejaribu hii sona technology ya work, madam ako distraught, ako tu vizi, hata tunasikia aibu kushinda tukimuuliza maswali, but ikakuwa ni sawa, haidhuru, wacha tuangalie hii boat ni nini iko ndani, ndio tuoneka tunaweza pata vitu zinaweza tusaidia. So of course kwa ile kuangalia boat, wakapata kuna ile key ya ignition imebend kidogo. Wakapata kuna chupa ya juice hapo lakini ilikuwa empty. Wakapata kulikuwa na pills hapo za allergy. So Larry the husband alikuwa na allergy ya vitu fulani, so alikuwa na pills fulani alikuwa anatembea nazo, anazipop once in a while. So hizo wakazipata hapo. Kidogo wakaangalia kwa boat, wanapata kuna blood splatter. Wakashindwa splatter ama ni spatter? Okay, niambieni inakuwaga nini hiyo? Inakuwaga nini madi? Ni spatter ama splatter? Okay, so of course lazima wakaswab hiyo damu kwenda kuangalia okay rada ni gani hapa, but wale makara walikuwa among the first kufika, wanakumbuka vizuri, waliona traces of blood kwa mapua ya Lori the wife hapa, na wakamuuliza by the way mazee una bleed kwa pua ni nini? So yeye akasema kwa hiyo harakati ya frantically trying to look for something, aliteleza kwa boat akatandika chini face first, so pua yake iko na ni spatter, blood spatter. So pua yake mazee iko na akapata ka injury kiasi, so hapo ndio damu imetoka, na ukweli after kupiga swab wakapata ya ukweli ni damu yake mazee. So hii investigation inaendelea, ule kara mazee actively ana investigate kitu, enyewe anaona ukweli kila kitu ina show enyewe hii ni accident. Jamaa alikuwa skifiti, akienda kusimama akaanguka overboard na akaingia kwa maji, like hakukuwa na any reason why walikuwa wanaweza shuku madam. Na hata akaambia makara wenzake mazee madam mi naona anasema ukweli, juu to be really honest as at now hatuoni reason kabisa kwa nini aumize hazi yake, na inakatu ni explanation legit tu, hazi alianguka tu kwa maji bahati mbaya. Kidogo wadau, jirani mmoja akajitokeza akasema mazee, watu wangu si ati nataka ku raise panic or anything, but mi kuna vitu hazinimeki sense na historia Lori na Larry. Mi nimeishi nao for very many years, na ilifika point najua mpaka routine yao, najua zile time wanaendaga kwa maji na zile time zenye waendagi kwa maji. Watu wawili vile unaona hivyo wote ni wasik. Larry ni msik, ako na ngori zake. Lori pia ni msik. Kumbukeni yani watu wako in their late 60s. So of course mwili ishaanza kukata. It's very unlikely for those people to be at the lake at that particular time, bearing in mind temperatures zilikuwa almost sub-zero. Almost. Hazikuwa zimeingia 0 feet, so bado maji ilikuwa ija freeze, but ilikuwa ni baridi mbaya sana. Very unlikely that they would just voluntarily go there, unless maybe kuna kitu ilikuwa inawaforce waende huko at that particular time. Si kawaida yao kutoka mtaa waende huko. So vitu kaa hizi mazee zinaanza kuweka, unajua, tashwishi kwa hii investigation. So makara wanashindwa, okay, nini inaweza kuwa imepeleka watu huko nje hiyo time? Na wakauliza mpaka Lori, mazee nasikia si kawaida yenu kuingia kwa maji temperatures zikiwa chini hivyo. Nini niliamua tu mchukue boat muende kwa lake hiyo time? Wakasema ni kitu wao fanya. Hiyo time tu waliamua tu acha tuende tu maraundi zetu kwa lake huko, iko hapa na boat ndio hii, like there is no reason why mbona tusiende, unajua. Ilikuwa tu sawa na tulikuwa na enough blankets nini. In fact hata nilikuambia simu nilipata chini ya blanketi because we had blankets on board, so hata hiyo baridi nini of course tunaweza jifunika, like hakukuwa na ati cause for alarm mbona tuko kwa hiyo lake at that particular time. So Karawa naangalia naona yenyewe ukweli mazee, si boat ni hao, lake ndio hii. There's really no reason why. Alikuwa tu 100%, almost 100% sure this is an accident. Wacha tu tuirule out as an accident mara moja. Maze, jusioni there's really no motive why Mresh Ushosho anaweza ua hazi yake. So as bado kuna tu investigation kidogo tunaendelea mazee, ripoti ingine ikatokelezea.
Ikasemekana jo kumbe mali lori anafanya kazi the show kumbe mazee yako kwa noma. Noma gani tena? Apparently jo kuna embezzlement imekuwa ikiendelea huko mbaya sana, na yeye ako key, yani right in the middle of it. So kuna pesa imepotea kwa hiyo kampuni, it's a housing finance something, na yeye ndio alikuwa amekalia hiyo kiti. So mazee yako answerable for hizo ngori zote zimehappen hapo, na hiyo company ishamsukuma wapi? Ishamsukuma jela, ishamsukuma court. Washaenda wakaripoti. So wanashindwa kwa hivyo kulikuwa na ngori zingine job. So after mazee hao watu wa report court, wali report kwa police. After the company reported this thing kwa the authorities, of course authorities lazima wafanye nini? Investigation. And part of the investigation ilikuwa ni kukaa tu kucheki hao mazee, piga tu search ndani ya nyumba ya hao watu in case kuna anything that might assist with the case, at least waigather as evidence. So wakakam. Hii sasa si story ya the husband kudedi. Hii ni sasa story ya kampani ya lori kumshtaki sababu ya kuembezzle funds. So detectives wakakama, wakaingia na wakapiga search vizuri kwa hao. Somewhere ndani ya hao wakapata kuna bado damu. Wakapata kuna some red substance kwa floor jo. So wakashindwa mbona kuna mambo ya damu nyingi hapa kwa keja. So of course wakapiga hiyo swab nini na wakaikimbiza lab. Lakini before huko wafanye mambo yao, wakaita tu lori tena, wakawambia ni aje mtu wangu, this is totally unrelated, tulikuwa tu kwa shughuli ya kupiga search kwa hawa yako with regards to your ongoing case, lakini tumepata damu mazee kwa floor, na tunajua kuna investigation ingine inaendelea ya the disappearance of your husband. So tulikuwa tu concerned, tunataka kujua before tupige hii test huko, kuna kitu unaweza taka kutuambia juu hii damu? Come through akawambia hapana, actually hiyo si damu, hiyo ni ile wood paint. Kuna kitu wood stain waga inakipawe vitu ka weevils, na si weevils, hizi vitu zina termites. So waga wanaipaka samu fulani ya red hivi ndio termites zisikule nini. Pia wasa huitumia for urembo. Hiyo ndio amepaka. There might be some blood hapo, but hiyo ni juu hiyo garage na vitu zangu mob za tools na nini, na at some point nishaiumia hapo. So unaweza pata some old dried up blood ya zamani, na utapata ni yangu tu, si ati hata ni ngori. Na ukweli mazee results zikatoka, wakapata yani wood stain iko pale. Ilikuwa of course kulikuwa na some traces ya blood ya zamani, na wakatest wakapata bado ni ya madam. So okay, no cause for alarm. But madam ako kwa ngori bana. Kumbe kuna vitu za company zinapotea, pesa ya company inapotea, na wewe ndio uko pale katikati. Sasa ikaanza kufanya hii investigation pia, hazi yake jo ifunguliwe tena juu inaweza kwa hii reason ya company kukunini inaweza fanya upoteze hazi hapa jo. Wacha tujaribu tupige tuma investigation deadly to at least tuache tumerule out kila kitu, tusi overlook vitu na ukweli kumbe kuna issue hapa ya foul play. So hii time yote kuna a lot of interrogations zina happen, na nashinda akiulizo maswali nini. At some point walipanda na yeye huko juu, waende wapige hiyo sona tena, search to your lake, waone kama at least wanaweza ona kitu. But hii time walipanda huko juu for hii sona thing, all of a sudden sasa umadhe hata akumbuki kabisa ni wapi walikuwa. Ana make tu kitu ikuwe ngumu kabisa kufind hii stuff mazee. So hasa anashindwa rada. Body language, wakimuuliza maswali kuna vile anaanza kutense, anakuwa na some tense movements, ana rub mikono, ana shake miguu, na hizo zote ni telltale signs za mse ako either under duress ama ako kwa stress fulani. So kuna some of the investigators wana pick up hizi habits, lakini mazee hakuna evidence. Unajua huwezi pin mse ngori fulani juu ya tu vile ana behave. Lazima ukuwe na substantial tangible evidence ya kusukuma mse ndani. So wakapiga hiyo sona tena, hakukuwa na anything ina come through. Wakamwachilia, then wakaamua tu kuongea na familia. So kumbuka kila mtu alikuja na watoi wake. Lori the wife alikam na watoto wake, Larry alikam na watoi wake. So watoto wa Lori wanasema mazee, yani kila kitu iko sawa, hawaelewi ni aje
buda tu yani ngori zilimkumba hivyo, kila kitu iko fiti kabisa. But watoto wa Larry wanapatiana story tofauti sana. Wanashindwa mazee, hiyo kitu mliambiwa na neighbor by then ukweli. So walikuwa na dunini kwa hiyo lake. It's so unlike them kwenda kwa hiyo lake at that particular time. Juu mazee temperatures ziko zinakubali wase wako huko. Kuna tu kitu haiko sawa, kuna kitu hai-add up. At all. Na sijui nini, but ni fanyeni investigation yenyu. But deep down, sisi kama watoto wa Larry tuna feel kuna foul play inaendelea hapa. So makarao wanachanganya. Yani kila time investigation ina go deeper ndio wanachanganyikiwa yani zaidi. Mbaya kuruka. So zile vitu ziliokotwa pale kwa boats zishaenda zimepimwa. Wamepata ni zile dawa za allergy nini. Hizo tayari wako nazo. But up to that point bado hakuna kitu mazee ya kushika naye huu madhe. So huu madhe bado ako tu nje. Wadau. Siku moja mazee hata kesi iko karibu kuanza go cold. One of the neighbors anaamka mazee, anaenda shughuli zake hapo kwa shores za lake. Anacheki kitu kwa maji mazee. Akikaribia anapata ni binadamu amelala face first ndani ya maji. So of course anapiga simu very fast, ana alert authorities, anawaambia ni aje mazee, nimekuja stroll hapa kwa lake na kuna kitu imewash hapa kwa shore, hebu kamini mcheki ni msee mazee na ni kama ameenda. So of course macops wanakam, wanapata body hapo, wanachukua, wanapiga ma investigation hapo za crime scene mbio, then wanakimbia, wanaenda wanapeleka body for identification. And kweli wa mambo ni wanapata huo ni Larry, Lori's husband. Very fast mazee anakimbizwa postmortem, autopsy. Wengi huko waende wacheki nini ndio mbaya, nini ilimuangusha, nini. Na results za hii autopsy jozi zinawachanganya mbaya. Number 1. Msee akiwa mazee kibahati mbaya, alianguka ndani ya maji, akapotea. Inamaanisha alidrown basi huko. So wakati unamfanyia autopsy, lazima utapata maji kwa lungs. Kumaanisha alistruggle huko, akapumua maji, akaenda akadrown, akadai. Huyu mtu mazee kuna maji imeingia kwa lungs. Meaning, by the time alikuwa na hit the water, alikuwa tayari ashaenda. Hiyo ni number 1. Number 2. Kuna toxicology report imetoka mazee inasema, jamaa kuna madawa na meza za allergy. But ile amount imepatikana pale ndani ni 7 times above the recommended dose. Na hii dawa ya allergy ukapiga hiyo design, overdose hiyo level 7 times, like unafaa umeze pills 3 umemeza 21. Hii inamaanisha mazee, the side effects za kufanya kitu kama hiyo ni kuzima, unazima kabisa. So wakaona maybe inaweza kuwa ndio ili happen. Jamaa alipiga overdose ya hii kitu, akazima, akaingia kwa maji. Ndio kwa maana hakuna maji kwa lungs, meaning hakujaribu hata kupumua vile aliingia kwa maji. Juu tayari alikuwa shazima. Na the reason why waliweza kupata hiyo traces ni sababu in fact hata process yote ya digestion na nini ilikuwa imestop at that particular time. Meaning by the time ana hit the water, alikuwa body haifunction vizuri. Juu hakuna digestion iliendelea. So of course hii evidence ina subjectiwa kwa makarao tena mazee. Wanaenda wanaangalia, wanadiscover hapa man kuna foul play jo. Hakukuwa na any reason why jamaa ali overdose. Hakukuwa none whatsoever. So kama hizi vitu zilipatikana kwa system yake, inamaanisha ni msee alihakikisha hiyo dawa iko kwa system. Kwa zile vitu walienda wakapata pale kwa boat, kulikuwa na chupa ya juice. Sijui kama mnakumbuka nikiwaambia among the things zilipatikana kulikuwa na chupa ya juo. Walienda wakatest remnants tu za hiyo, unajua ukimpiga nini umalizangi kabisa, kuna kakitu kadogo kanabaki hapo chini. So kwa hiyo sample walienda wakatest, walipata mazee ukweli imejaa hiyo dawa ya nini? Ya allergy. So wakapisa hiyo nini, wakaona okay, jamaa hii dawa iliekwa kwa hii juo, na hiyo juo ndio alikunywa, ndio alienda hapa na hiyo dawa yote kwa system, akazima, akaingia overboard na akago. So hapa macops wakaamua kuchange tactic. Wakaamua kuchange tactic kabisa. So wakaenda wakamuita tena interrogation. Wakamweka vizuri pale kwa nini, na wakamwambia peupe, wewe mazee tumepiga hii nini sana,
tumepoteza resources mob sana na tumepoteza time mob sana, na tusha piece up kila kitu tunajua exactly ni nini ili happen. We know everything. Body language tu ya huyo madam ika change immediately. Wakampiga fact after fact. Hivi ndio ulifanya, hivi ndio kulienda. Any normal innocent person angesema hapana maze, hiyo theory yenu mimi sijui mmetoa wapi. I swear si kufanya kitu kama hiyo. But madam aliwaambia tu line moja, at this point siongei kama sina attorney wangu. Kushasikia tu mtu ameshasema hivyo jo, unajua huyu mtu kuna kitu amefanya na hataki kujiincriminate, so anataka asaidiwe ndio ajitoe kwa ngori. So makarao wakajua hapa we have our person. Huyu madam alienda akafanya nini? Akaua huyu mtu, lakini kesi ni mbili. Watu wa kampuni yake huko wamemkimbiza proper. Washaenda washafind ni ukweli, aliembezzle, alikula funds huko mbaya sana. Na in fact wakamfungulia mashtaka na ikakuwa mrembo anaenda ndani 5 years ku answer to those charges. So now makarawa, hii story ingine, investigation ya husband, wakaanza kupiece up vitu. Wakakama wakadiscover mazee, this lady had a lot to gain mjamaa akienda. Sababu somehow alimconvince, sijui aje, akamwachia 80% ya mali yake in case mjamaa adedi. Watoto wakaekewa tu 20% peke yake. So theory ilikuwa hapa ni hata wakati walikuwa na sign hizi vitu mjamaa kwa in his right senses, I think alikuwa anakuaga overdosed na hii kitu, but ukiwa kwa hiyo hali ya sintofahamu unasainishwa madocuments fulani. That's number 1. Number 2, hii ngori ya huko job ilikuwa ni noma sana, hazikujua. So vile aliona imefika point mazee inalipuka, wale majamaa washaenda kwa polisi kuripot ya kwamba huyu shosho ni mwizi, alijua hapa hazi yangu watajua. Na hazi akijua, hivyo ndio nimetoka kwa supu. Sababu akigundua mimi ni criminal, kitu ya first si ni kunitoa kwa will. So wacha aende kabla agundue. Sababu akienda kabla agundue ni sawa, nitatoka jela nikuje nipate mali yangu bado iko. Bas. So Lori mazee aka make decision jo ya kuexecute hazi wake. Akam overdose, after jamaa amezima, akamrusha kwa lake ndani. Na kaenda ka report 1.5 hours later, after ame make sure huyu mzee haezi kuwa amesurvive, ndio alipiga simu kwa polisi. Hiyo story ati sikuwa nimeona simu, that was a lie. The phone was there all along. In fact, hiyo simu at some point there's some story about that phone ambayo incriminate zaidi. Siko sure sana, so sitaisema nisijikanganye. Yeah. So it was proven beyond reasonable doubt madam maze aliua hazi yake sababu ya story A, B, C and D. Now, reason nimepatia na hiyo story ni sababu not long ago kuna very powerful lady maze, hazi wake amepatikana ameuawa. Allegedly nasikia she's the one who did it. Sijui kama hiyo kesi bado iko mahakamani, sijui amefikishana wapi. Juzi sana, I'm talking about a couple of days ago, mjamaa tu ameamua tu akachukua kisu na akastab demi yake, I think Langata or something. Familia wana grieve mpaka sahi. So nimekaa hapa nikajiuliza, inafikaje mazee, ule mtu mwenye mlikuwa mmependana jo, mumeambia na sweet nothing huko for all that time, inafika point unaona tu ni easy ya jamaa kuwa ameenda. Like mbona ufike hapo? So for wale wenye unafikishwa hapo na greed, kama historia ya Lori nimepiga, wewe tu unafaulaniwe roho safi. Sijui ni nini hiyo mazee ni greater kuliko maisha ya binadamu mpaka unaamua kumuua for material gains. Wewe tu lambwa na shetani kila asubuhi ukiamka. Roho safi. Wewe you are unfit to live among humans. Hiyo ni mbaya tu, to say the least. Wale wenye wanafika hapo sababu mumekorofishana, mumefikishana na mwisho na mtu wako, munaboiana, akiingia tu kwa nyumba unashindwa hiki kimutu kinapumua kwa nini? Mpaka mnafika hiyo point mnadungana visu nini? Mbona inafika hapo? At that particular point, ukifeel mazee his presence or her presence inafanya una feel some type of way, si uondokee. Imagine si serious hivyo, ondokea tu. Watu wameachana wangapi hapa?
Ikifika point mazee unaua mtu sababu you can't stand them, that's being idiotic. Ondoka bana, hii world yote inatoshana aje? Mtu mmoja tu umeshindwa kumuondokea, one person surely. Hiyo hata mazee ukiingizwa ndani hata hatuwezi kutetea, hata useme we enda tu ndani, fungwa tu milele juu we umekata tu kutumia akili. Roho safi. Tusikubali kufika hapo. Hizi vitu saa ingine yenyewe ni tough. Mumekutana watu wawili, very different people, mumeamua muishi pamoja, iwezi kuwa bed of roses, lazima msumbuane. But vile mna come out of it mazee ndio inamata. Ikifika point mnaanza kudunga na visu hapo, sasa hiyo ni nonsense. Hiyo wachana nayo, haisaidii msee. So leo nataka tu niongeleshe wase wako in strenuous relationships. Imagine utapigwa, nobody will cane you. Kaa chini, fikiria hiyo relationship yako. Ukiona kabisa hapa hakuna kitu nasaidika nayo, in fact it's doing me more harm than good, toka. I promise hakuna mse atakupiga. Toka, ondokea. Juzi tumeongezeka, sasa tuko watu bilioni 8 kwa hii planet. Imagine kupata mwingine, sidhani ni noma. Na pia ukikosa ni sawa. Kuna mtu washawahi kufa na dry spell. Shasikia mtu tumekimbiza mwili sababu dry spell imemu. Wacha kwisha. Sti, ama unajua mtu? Ujui mtu? Ujui mtu? Ni sawa. Bas, wacha nifungie hiyo story hapo. Afadhali ujirudishie shukrani kuliko ukubali mtu wa... You are handsome people. You come in handy. Ni noma hapa nje. So if you have options, do not let somebody else take away your peace of mind. Au sikubali. Acha niachie hapo. Wakusikia si wamesikia. Nyinyi wenye mnasikia kukufa kila time partner wako akiingia kwa nyumba, fikiria sana. Na ujiondoe mapema. Kuna mtu atakutandika. Wadau, imekuwa true sana. Wacha mimi nigonge funda langu la juice. Kikubamba unajua vile si ucheza. Kuja na umati. Tukifika 500,000 subscribers, nitasikia fiti. Ama namna gani? Bas, adios muchachos. Peace. Hey. Ati? Juice party. Yeah. Mnajua bana what's happening on the 11th. Come through. Because why not? Yeah. Tufanye mambo yetu huko.